Hi, it's your tech friend and welcome to TechFear Tablet. In this tablet, we are going to build a beautiful house. ஒரு கார்ட்போர்டு யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஹவுஸ் கார்டன் அண்ட் தென் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஹவுஸ் பில்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த டியூட்டோரியல் ஃபுல்லாமே உங்கள் தமிழில் ப்ளஸ் உங்கள் சப்டைட்டில்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஸோ எனி ஒன் கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் டியூட்டோரியல் டு பில்ட் a beautiful house. இந்த கான்செப்ட் எப்படி நம்ம எம்போட யூஸ் பண்ணலாங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். Now we are going to have a beautiful house and let enter into our tutorial. ஸோ இப்போ உங்கள் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு சைடு மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கோம். கட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் இன்னர் சைடை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா உங்கள் ஹவுஸோட பேஸை நம்ம கேரி பண்ண போகிறோம். ஸோ பேஸை கேரி பண்ணுறப்ப இங்கே நம்மளோட ஸ்விம்மிங் பூலை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த பாக்ஸை நம்ம ஸ்விம்மிங் பூலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ உள்ளே ஃபுல்லாமே உங்கள் ப்ளூ பெயிண்ட் ஃபுல்லாக கேரி பண்ணிடுங்க. ஸோ இது இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகட்டும். ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட ஸ்விம்மிங் பூல் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறப்ப அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ சைஸ் அப்படிங்கிறது கேரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேஸ் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிடலாம். அண்ட் இதான் உங்களோட பேஸோட சைஸு. ஸோ அந்த பேஸ் சைஸில் உங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் நீங்கள் என்ன மாதிரி கண்டெய்னர் எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே உங்கள் சைஸை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே உங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலோட சைஸிங் கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட பாக்ஸ் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே உங்களுக்கு வந்து பேஸ் போட போகிறோம். நம்ம உங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு கீழே எனக்கு எவ்வளோ பேஸ் இருக்கோ இந்த பேஸுக்கு என்ன செஞ்சுருங்க கீழே எனக்கு உங்கள் சைஸஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இங்கே உங்களோட சைஸை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கேருந்து எனக்கு இந்த சைஸுக்கு எனக்கு கீழே உங்களுக்கு பேஸ் நான் கேரி பண்ண போகிறேன். அண்ட் இப்போ உங்கள் பேஸ் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்விம்மிங் பூலை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இது உங்களோட ஃப்ரண்ட்டு. ஸோ இதில் விண்டோவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களை ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இங்கே கட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த விண்டோ வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்டில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்களோட டோர் வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்டில் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் சைஸ் என்ன சைஸ் எடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்டாக உங்களுக்கு பார்க்க நல்லா நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இதோட பேக் சைடு நம்ம கேரி பண்ண போகிறோம். ஸோ பேக் சைடு எடுக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ இதை அப்படியே இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதே சைஸுக்கு அப்படியே பேக்கில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இதில் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் கூட அதுக்கு ஈக்குவலைஸாக மாறிடும். ஸோ அது நீங்கள் எதுவும் மெஷர் பண்ண வேணாம். இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பேக் சைடை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. சரி இப்போ உங்கள் 2 சைஸும் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதோட சைடு ஃபுல்லாமே கேரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே நம்மளோட சைடு எடுத்துட்டோம், நம்ம ஹவுஸோட சைடு. ஸோ இதே சைஸுக்கு நான் இன்னொன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு சைடுக்காக. ஸோ இதே இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷீட் எடுத்து இதை நம்ம கட் பண்ணி நம்மளோட ஹவுஸ்க்கு எல்லாமே பார்டருக்கு ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த ஷீட் எடுத்துக்கிற போகிறோம். ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்ம கட் பண்ணி பார்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இங்கே உங்கள் பார்டர்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ உங்கள் விண்டோ அண்ட் டோருக்கெல்லாம் பார்டர் செட் பண்ணிடலாம். ஸோ now we have finished all the border. இப்போ நம்மளோட பேஸில் இதை அட்டாச் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்கள் ஹவுஸ் இங்கே ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ரூஃப் ரெடி பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ உங்கள் ரூஃப்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரே ஷேப்பு. இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து அவுட்டரில் கேரி ஆகும். அண்ட் இந்த ரெண்டுமே ஒரே ஷேப் உங்களுக்கு, ஒரே சைஸ் உங்களுக்கு. இது ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு இன்டீரியரில் கேரி ஆகும்.
ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இங்கே உங்கள் ரூஃபெல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த கேப்பை மறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி டூத் பிக்கை என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா இது ஃபுல்லாக இதில் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேப் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ ஹவுஸ் ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக காம்பவுண்ட் வால் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ உங்கள் வால்லாம் பில்ட் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரண்ட் வால் நீங்கள் கேரி பண்ணுறப்ப உங்கள் டோரோட எனக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு இங்கே நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே தான் உங்களுக்கு கேட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் உங்களுக்கு எவ்வளோ டோர் வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே தான் எனக்கு உங்களோட ஓப்பனிங் டோர் இருக்க போது மற்ற ஃபுல்லாமே நம்ம காம்பவுண்டு செட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இப்போ சேர் அண்ட் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ டேபிளுக்காக and yes we have did everything. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம். அண்ட் லாஸ்ட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சின்ன ஸ்டோன் அங்கே அட்டாச் பண்ணிடலாம். And that's a beautiful house using a cardboard. And this is the concept how to make use of a cardboard to build a beautiful house. In the next tablet, we are going to have a Node MCU. Our Node MCU use பண்ணி we are going to build a Wi-Fi home automation with the help of your Blink app. That's the thing you are going to have in a next tablet. Share this tablet to all your friends and definitely you can get a lot of craft and technology concept from this TechFear tablet and go for it. If you want to get my tablet frequently, go for a subscribe. Soon I meet in a next tablet. Until bye from my tech friend. Thank you.